ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി വാർത്ത തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ അന്തസ്സും രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ കണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ പടവാൾ ഉയർത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം MP ശശി തരൂർ. അങ്ങനെയാണ് പാർലമെന്റിനെ വിറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും മോദി സ്തുതി പാടുന്നതിൽ ഒരാളാണ് ശശി തരൂർ. കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശശി തരൂർ മോദി സ്തുതി പാടിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പോയിട്ട് മോദി സ്തുതി പാടിയ അതേ തരൂർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിനകത്ത് മോദിക്കെതിരെ പറയുന്നത്. ഇത് വെറും പ്രസംഗമല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർഷങ്ങളായി കാട്ടുന്ന നീതികേടിനെതിരെയുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അത്. സ്പീക്കറുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തെയും തരൂർ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് അദൃശ്യമായ കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റാണ് എന്ന് തരൂരിന്റെ പ്രയോഗം മോദി സർക്കാരിന്റെ മുഖത്തേറ്റൊരു പ്രഹരം കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആകാശത്തോളം ഉയരത്തിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും തരൂർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വികസിത ഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ കാണാത്ത കേന്ദ്രത്തിന്റെ കപടതയാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നും ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒന്നാം NDA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിനൊരു എയിംസ് എന്നത്. വർഷം 12 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 10,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റുകൾ വന്നുപോയി. പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ പേര് മാത്രം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്താകെ 22 എയിംസുകൾ അനുവദിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മൗനം മാത്രം നൽകുന്നു എന്ന തരൂരിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഭരണപക്ഷം നിശബ്ദമായി പോവുകയാണ്. ഇത് വെറും സാങ്കേതികമായ ഒരു വിട്ടുപോകലല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തോടുള്ള വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അടിവരയിടുകയാണ്. സ്പീക്കറുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെപ്പോലും വകവെക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം സഭയിൽ അലയടിക്കണമെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു തരൂർ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ കേരളത്തിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഫെഡറലിസം വെറും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുകയാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലും വികസന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലും കേന്ദ്രം കേരളത്തെ വെറും പുറംപോക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നിശബ്ദമാകുന്നത് എന്നും തരൂർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സഭയിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ഓരോ ചോദ്യവും മോദി സർക്കാരിന്റെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കുറ്റപത്രമായി മാറുകയായിരുന്നു. കേരളത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് കേന്ദ്രം കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ശശി തരൂർ പാർലമെന്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ആ രംഗങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം. Have reduced compensation to token amounts, 1 rupee, 3 rupees, 21 rupees, as your minister himself has acknowledged, turning protection into systemic injustice. Matters are worsened by cuts that leave the scheme at its lowest budget allocation in 8 years, fueling fears that new initiatives will repeat a familiar cycle of announcement without commitment, as seen last year when Gradley announced missions on cotton technology, pulses, vegetables, fruits, and hybrid seeds, all quietly faded with zero funding in the revised estimates. These announcements are like modern courtships, promises without commitment. That's what this government does to us. At a time when farm distress is deepening, the budget silence on revising the PM Kisan Nidhi disbursement speaks louder than any promise made elsewhere. हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो आपसे पूरा हो नहीं पाया. कम से कम उनकी सम्मान निधि ही बढ़ा दीजिए. पिछले 6 सालों से ये सिर्फ 6,000 रुपए पर ही अटकी हुई है. While there is an imperative need for breakthroughs in research and development and AI-driven agricultural technologies, paradoxically, funding allocations for agricultural research and education have dipped by 4.8% from the previous year's 10,466 crore, that's now to 9,967 crore, decreasing precisely when the finance minister is announcing new AI schemes. And frankly, madam, touting a new AI app when the majority of our farmers can't afford fertilizers, harvesters, or tractors seems rather detached from reality, except of the virtual kind. Now, this budget speaks at length about crops from cashews to coconuts,
yet ignores one of agriculture's most persistent concerns, pepper. Once hailed as black gold, the sector is now in distress in my state. In Kerala, which is one of the country's leading producers of pepper, output has fallen from 40,000 plus tons to 30,000 tons and is projected to decline by a further 28.7% in the foreseeable future. The uncomfortable truth, Mr. Chairman, is that our spice market faces such deep challenges today that if history repeated itself, the British might not even bother looting us for it. Next to unemployment. This House has had this conversation far too many times. We recite the same statistics, express the same concerns, and then move on, while unemployment quietly worsens. The data at the end of 2025 makes one thing unmistakably clear. Rural unemployment has stagnated at 3.9%, while urban unemployment continues to rise, ending at 6.7% in December. The crisis is now starting to concentrate where aspirations and frustrations are colliding in our cities. And yet even the centre's flagship responses have failed to rise to the moment. Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, barely 41% of certified candidates secured placements. More than half of those jobs were concentrated in just 5 sectors. And of the 1,380 crores released, 278 crores remained unutilized. The Prime Minister Internship Scheme tells a similar story. Allocation, 10,831 crores. Ministry spends 526 crores in the first 9 months. This pattern is recurrent, sir. In fiscal year 25, allocations were cut after large unspent balances, with actual spending at just 680 crores. So much for creating employment when we can't even spend the money allocated for the job of creating employment. And what of gig workers, the backbone of our new economy? There is no mention of them in the budget. Their welfare has been deprioritized at a time when unrest grows over the absence of clearly defined benefits, time-bound claims and appeals mechanisms, and mandatory disclosure of work hours, earnings and deductions. This silence further weakens the gig workers' access to social security in practice. Any discourse about the workers of our country stands incomplete without a discussion about Manrega, now replaced by the ambitious VB Graamam Act. It increased guaranteed work days from 100 to 125, introduced weekly wage payments, but at the same time it hollowed out the legal employment guarantee. While Manrega was demand-driven, fully centrally funded for unskilled wages, and rooted in decentralized planning, the new Act caps central funding through state-wise normative allocations, shifts 40% of the costs, the wage costs, to most states, and allows the scheme to be paused for up to 60 days during the peak agricultural seasons, shrinking the real window of guaranteed work. Once a state's allocation is exhausted, workers' statutory right to employment effectively ends. This converts an open-ended rights-based program into a budget-restricted, centrally rationed scheme where fiscal ceilings override legal entitlements. The VB Graamam scheme received a massive allocation of 95,000 crores in this budget, yet it has a major overlooked flaw that also needs to be addressed as soon as possible, Madam Minister. It attempts inclusion, but perhaps unintentionally drives technological exclusion. Manrega trusted the panchayats and gram sabhas to plan work based on local needs and community strengths. But the Graamam Act mandates dashboards with GIS tools, PM Gati Shakti layers, central digital stacks. Local priorities are filtered through a Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, making biometrics, geotagging, dashboards, and AI audits statutory requirements. Thus, for millions of tech workers, rural workers, one tech failure will mean exclusion without appeal and work without skill considerations. Now, when you have millions struggling to find work, Mr. Chairman, the least the government can do is to ensure that they move freely across the country to seek opportunities. But here too, Mr. Chairman, we see a pattern of neglect that is as consistent as it is shameful. Nowhere, I might add, is this neglect of connectivity clearer than in Kerala. Despite
repeated demands for new railway lines to decongest existing routes, the state finds no mention in the finance minister's much-touted 7 high-speed railway corridor initiative. One is compelled to ask, does strategic connectivity end where political inconvenience begins? The consequences of this neglect are borne daily by passengers and railway staff alike in my state. Chronic overcrowding has pushed passenger capacity to dangerous limits. Sanitation has visibly deteriorated. Even basic facilities remain inadequate. It's telling, Mr. Chairman, that locomotive pilots entrusted with the safety of thousands are forced to work without assured access to toilets. For passengers, the experience is no better. Overcrowded coaches, unsanitary conditions, and a steady erosion of dignity that no glossy brochure can conceal. These failures are structural, they're not incidental. The railway sanction strength across categories stands at over 2 lakhs, yet only about 1.59 lakh employees are in service. This staffing deficit compromises safety, delays operations, and stretches frontline workers beyond reasonable limits. A railway system cannot run on announcements alone. Continued underinvestment in capacity, personnel, and basic human conditions risks turning the nation's lifeline into a symbol of administrative exhaustion. And it's not just railways, Mr. Chairman. We hear of national corridors and maritime ambitions, but Vizhinjam Port, India's gateway to global trade, our only port that can host the world's largest container ships, is treated as a local afterthought, with no central support announced for the road and rail connectivity that is hampering its potential as a world-class transshipment port. Similarly, while 20 new national waterways are to be operationalized, it remains unclear how many, if any, will benefit Kerala. Ship repair ecosystems are promised in Patna and Varanasi, but not in a state with 44 rivers and a rich inland waterway network. Our coastal communities, Mr. Chairman, face the deadly peril of sea erosion that has already leached so much of our territory into the sea. But there is no money for the sea walls and groins so essential for coastal protection. I have been raising this repeatedly in the House over the last 15 years. The centre tells me it's a state's problem. The state says it has no money. So we continue losing our territory, our seafront, to the marauding ocean. The lives and livelihoods of our fisherfolk, mostly living below the poverty line, are apparently of no concern to our budget makers either. And if maritime connectivity disappoints, Mr. Chairman, should we rely on the air? The regional connectivity scheme, which promised to give wings to the armed Nagrik, to lift aspirations off the ground, make the skies accessible to all, yet today, many of those promises lie grounded. Nearly a decade on, at least 11 airports launched under UDAN have seen flights taper off or disappear altogether. Runways without aircraft, terminals without passengers, skies conspicuously empty. Last year, we were promised a modified UDAN with 120 new destinations and 4 crore passengers. But in this budget, Mr. Chairman, UDAN does not even earn a mention. Not just that, but for fiscal year 24-25, a total of 81 airports owned and operated by the Airports Authority have incurred financial losses. Duopolies have led to declining service quality, with the Indigo fiasco exposing the vulnerabilities of our airline industry. When aviation policies cannot stay airborne beyond announcements, one must ask whether this government is still committed to democratizing the skies, as it claims, or rather, as the minister claimed last year. Mr. Chairman, if connectivity cannot move people physically, one would hope education might lift them socially and economically. But here too, we see a betrayal of promises. India speaks of global excellence while presiding over domestic neglect. The national education policy promised 6% of GDP for education. Years later, spending remains at barely 4%, with the union government contributing only 0.4% and leaving states to shoulder an unsustainable burden. The consequences are visible and damaging. Over 1.5 lakh schools lack electricity, thousands lack toilets, ramps, or basic facilities for children with disabilities, and the foundations of learning continue to crumble even as we advertise world-class universities.
This neglect hits the most vulnerable the hardest. For scheduled castes, enrollment falls from 99% at the preparatory stage to 70% at the secondary level. For scheduled tribes, from 99% to just 67%. These numbers reveal a system where poverty pushes students out of classrooms and into premature work. We are told artificial intelligence will shape our future, yet only 52% of government schools have functional computers, just 58% have internet access. Where is artificial intelligence going to come to these schools? Technology without access is not transformation, Madam Minister. It is exclusion by design. Continued underfunding paired with grand promises will not uplift our children. It will mortgage India's future at a discount. Mr. Chairman, if education is one pillar of development the government should care about, health is surely the other. Budgets may speak in numbers, but nations are built in flesh and blood. And any budget serious about India's economic potential must invest in human capital, because healthcare is not charity, it is foresight. Yet public health spending remains below 2% of GDP, missing even the government's own promise of 2.5% after COVID. An allocation of over 1 lakh crore to the health ministry may sound impressive, but ambition must be measured in proportion, not in numbers. The consequences are now visible beyond government hospitals. Since 2019, over 600 private hospitals have exited the Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, revealing the fragility of coverage without delivery. Insurance that arrives late is merely distress deferred. Meanwhile, the fundamental determinants of health, clean air, safe water, nutritious food, and mental well-being continue to deteriorate even as disputes rise and mental health indicators worsen. A nation that seeks economic greatness cannot afford to economize on the health of its people. While you propose, Madam, exempting 7 additional rare disease drugs from import duties, your centres of excellence for rare diseases are few, unevenly distributed, and unable to utilize even the insufficient funds allocated, leaving thousands of patients to die every year for lack of treatment. And nowhere is this pattern of neglect more glaring than in the case of the long-promised AIMS in Kerala. First year of the NDA government, the promise was announced. The promise still remains unrealized. A state with one of the strongest public health records in the country continues to wait, while this budget, like its predecessors, offers neither clarity, nor timelines, nor urgency. 22 AIMS have been sanctioned across India, Mr. Chairman, but when it comes to Kerala, the silence is deafening. And AIMS that is not even a dot on a map is not institution building, it is institutional disregard. Kerala does not lack need, capacity, or credibility. What it lacks, it seems, is visibility in this government's priorities. Why, Mr. Chairman, is Kerala invisible to this government? I'd like to know.